വാട്സ്ആപ്പ് പീപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ODDBAT. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡെത്ത് ബാറ്റിലാണ്. ഇതിനകത്ത് യൂജി ഫ്രം ജുജുത്സു കൈസൻ ആൻഡ് ഡെൻജി ഫ്രം ചെയിൻസോ മാൻ. സോ ഞാൻ ഡെത്ത് ബാറ്റിലിന്റെ പണ്ടേ ഒരു ഫാനാണ്. ഇവര് പണ്ട് DC വേഴ്സസ് മാർവൽ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ ഇവരെ കാണാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് കാണാറില്ല. പിന്നെ ഇവരിപ്പോ കുറെ ആനിമെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് ആനിമയിലെയും കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അറിവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ചെയിൻസോ മാൻ ഞാൻ പാർട്ട് 1ഉം പാർട്ട് 2ഉം ചെയിൻസോ മാൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ചെയിൻസോ മാൻ പാർട്ട് 2ന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അത് പാർട്ട് 1 അടിപൊളിയാണ്. പാർട്ട് 2ഉം എനിക്ക് ക്ലൈമാക്സ് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു, ക്ലൈമാക്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ജുജുത്സു കൈസനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാങ്ക മൊത്തം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജുജുത്സു കൈസന്റെ മാങ്ക. പക്ഷെ മറ്റേ മോഡ്യൂൾ JJK മോഡ്യൂൾ അത് എനിക്ക് വായിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കേട്ട കുറെ അറിവ് എനിക്കുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുനോക്കാം. ഇവരിൽ ആര് ജയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചെയിൻസോ മാൻ കണ്ട അറിവ് വെച്ച് ഡെൻജിയെ ജയിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഡെൻജി നമ്മളെ ചെയിൻസോ മാനിലെ വൺ ഓഫ് ദ അല്ല ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഡെവിൾ ആണ് ദ ചെയിൻസോ ഡെവിൾ. പുള്ളിക്കുള്ള പവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററലി എന്ത് കോൺസെപ്റ്റിനെ വരെ എറേസ് ചെയ്യാനുള്ള പവറാണ് ചെയിൻസോ ഡെവിളിനുള്ള. ഈറ്റഡോറി മോഡ്യൂളിൽ എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം ആര് ജയിക്കുന്നത്. ഇവർ തുടക്കത്തിൽ കുറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇടുന്നുണ്ട്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ കാണും, പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വല്ലതും വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതാണ് ഞാൻ അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ഫൈറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ഞാൻ ഫുൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി ഞാൻ അല്ലാതെ കാണുന്നുണ്ട്. Let's start. All right, the combatants are set, and we've run the data through all possibilities. It's time for Let's see. death battle. ആര് ജയിക്കും നോക്കാം. Time for a death battle, guys. അല്ലേ അവരുടെ ആനിമേഷൻ സ്റ്റൈല് നല്ലൊരു ആനിമേഷൻ സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ പിടിച്ചേക്കുന്ന നല്ലൊരു. Oh no! You're fine. This wasn't my fault! I've never felt such weird cursed energy like his before. Say your prayers! തുടങ്ങി. Whoa! You're a chainsaw curse? I'm the hero doll! Kicker masses, magnet to chips, half man, half devil, chainsaw man! Let's finish this! Chainsaw instant death technique! Batter up, pink-haired punk ass! Wait for it. I realized you had two cursed energy sources in one body, so I separated them. Speaking of... Whoa! കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തൊരു അടിപൊളി ആനിമേഷനാണ്. Domain expansion. You messed up, baby! Hojidan are our brothers! You'll never keep us apart!
expansion. Finally got you to stop moving. See? We can be smart too, huh? Punk ass bitch. Flag flash! Try it. Maharaga Singh. A human and a curse. Brothers. You don't see that every day. All right, Pochita. I wonder if that burger place is still open. KO! If Yuji Itadori was one thing, he was strong. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയിൻസോ ഡെവിൾ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഓവർ പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവിളാണ്. ഡെഞ്ചി ഇപ്പൊ മോഡ്യൂൾ ലെവൽ ഡെഞ്ചിനെ തന്നെയാണ് ഇവർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഈവൻ അതുവരെ ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ച് മൾട്ടി സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോയൊരു കൺട്രി ലെവൽ ത്രട്ടാണ്. ഡെഞ്ചി ആണെങ്കിൽ അതേസമയം ഒരു ഫുൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വാർ ഡെബിൾ, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പിന്റെ അത്രയും പവറുള്ള ഡെബിൾസിനെ വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെഞ്ചിയെ ജയിക്കുള്ളൂ. ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ Not strong enough today. Let's break this down into 4 chapters. Their speed, skill, abilities, and power. First off, who was faster? Yuji's greatest speed feat is the Black Flash. In order to apply cursed energy within 1 microsecond of a strike, Yuji would have to move and react at over 900 times the speed of sound. Insanely fast! But remember that time Denji dodged that flag that Yoru summoned from the moon? You know, the one that's over 200,000 miles away? Considering Denji's position from start to impact, all while in the midst of a fast-paced battle, this must have happened in a matter of seconds. We'll lowball it and say 10, though it'd probably have to be faster to use against Denji in a fight. This means the flag must have been moving over 12% the speed of light. Over 100 times faster than the Black Flash. Now, Yuji has gotten significantly stronger since his adolescence, but we know for a fact that in Jujutsu Kaisen, relativistic speeds are something humanity has explicitly not yet achieved. So it's pretty clear that Denji takes speed. However, Yuji has made a career out of going up against enemies far out of his league by relying on his skill. And what a career it's been! He defeated the king of... at that point സ്കില്ലിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരാൾ അത്രയും സ്പീഡുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ഡെഡ് ബാറ്റിൽ ഈ പോയിന്റ് സിസ്റ്റംസ് എന്തോ പോലെയാണ്. ലൈക്ക് ഒരാളെക്കാൾ അത്രയും മടങ്ങ് ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്കില്ലുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് എത്ര സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. Curses all before he was even an adult, and he continued to train and master his jujutsu techniques for decades. Whereas Denji, while certainly a clever, unorthodox fighter, would often get by due to his sheer stubbornness and durability more than anything else. With Yuji's greater experience and martial arts combined, he was definitely the more skilled fighter. What wasn't as clear-cut was who had the better abilities. Specifically, how well they can cut each other and how well they can heal from being cut. So I guess it's their cut ability. Both could survive pretty insane wounds, though Denji's devil healing factor was superior. The most Yuji has ever healed were some big slashes against his stomach. And while other similarly powerful sorcerers like Gojo could regenerate lost limbs, Denji could regenerate almost all of his body from a single cord pull. That being said, Yuji's soul-targeting attacks have done lasting damage against those with superior healing like Mahito. Not just that, but literally splitting 2 souls apart. That's how he beat Sukuna, and he could potentially do the same thing to break apart Denji and Pochita. However, it's not so simple. ഒരു വേഴ്സ് ഈക്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കേഴ്സ് എനർജിയും ഡെവിൾസും രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. സോ യൂജിക്ക് ഡെവിളിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ കേഴ്സ് എനർജിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതേ കാര്യം തന്നെ ഡെവിൾസിന്റെ അടുത്തും വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല. രണ്ട് സാധനമാണ്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം ഇവർ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മളെ മൈ ഹീറോ അക്കാഡമിയിലെ ഷിഗറാക്കി വേഴ്സസ്
മാഹിറ്റോ ഫൈറ്റിൽ വിധിതനെ ചെയ്ത് കേഴ്സ് എനർജിയും ക്വർക്കും ഒരേ സാധനം പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇവര് അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാദ്ര വേഴ്സസ് ഐസൺ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈറ്റിന്റെ കാണണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് ഇവര് സ്പിരിച്വൽ എനർജിനെയും ചക്രനെയും ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. സോ അതിലെനിക്ക് അത്ര വലിയ സെൻസ് തോന്നുന്നില്ല. രണ്ട് സാധനം. Simple. Sukino was already severely weakened at the time, and it took Yuji several hits to separate him and Megumi. And on top of that, even if Denji and Pochita were split up, we know they keep a metaphysical connection when apart. In fact, they were split up when they were fighting Makaba, and they had no problem rejoining. No reason they couldn't do it again here. However, Denji's healing factor isn't unlimited. He'll need blood to heal eventually, and the range and speed of Yuji's slashes would force Denji to tank them to get up close. Even if he could, Yuji's healing factor wouldn't last nearly as long against Denji's chainsaws. But then Yuji could back off, Denji chase him, and so on. Like an unstoppable force meeting an immovable object, neither had a clear edge in cut ability. So what it ultimately came down to was power. Who could do the most damage and wear the other guy down first? Yuji's അവന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ, ലൈക്ക് slicing apart an entire city is one of the most impressive feats in all of Jujutsu Kaisen. By measuring the clouds of dust created in his attack's wake, we can estimate he launched over 5.5 million tons of debris into the air. That kind of force is equivalent to over 3 megatons of TNT, comparable to a hydrogen bomb. But unfortunately for Yuji, while he could cut apart a city, Denji was Oregon level. The state of Oregon is the 9th largest in the Union by total area, nearly 100,000 square miles. By estimating it, ഡെഡ് ബാറ്റിൽ എത്ര കുറ്റം പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഈ കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവര് കാൽക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര പക്കയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതൽ പക്ക. ഇത് നോക്ക്, ഒരാൾ ഒരു സിറ്റി ലെവലാണെന്നറിയാം, അപ്പോൾ മറ്റാൾ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലാണ്, അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അവരതല്ല, അവർ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട്ലി എത്ര ശതമാനം സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. I freaking love Death Battle, man. Its volume, Yoru compressed a mass weighing over 750 trillion tons. One swing from that sword would hit with an energy of over 30,000 megatons of TNT. Which is like 10,000 hydrogen bombs. And not only did Denji survive a swing, he straight up overpowered it. That's insanely strong, but not inconsistent. Like the time Yoru fired that globe-spanning near-light-speed bullet from the Statue of Liberty. Sure, Yuji's citywide dismantle was done casually, but so was Yoru crumpling Oregon. Yuji's dismantles would need to be 1,000,000% stronger to do significant damage to Denji. Especially with Denji's OP healing factor, too. Denji takes the final edge in power. All Denji needed was one good hit to finish the fight. And with his far greater speed, it was only a matter of time. What can I say, Yuji? Denji's just got that dog in him. The winner is Denji, the Chainsaw Man. Next time on Death Oh, yeah. Battle. അടുത്ത ഇവര് ആര് എന്ത് ഫൈറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. വൺ പഞ്ച് മാൻ. സൂപ്പർ ബോയ് Subscribe and join as a member to see more Death. സൂപ്പർ ബോയ് പ്രൈം വേഴ്സസ് സെൻട്രി. സൂപ്പർ ബോയ് പ്രൈം എന്റെ അറിവ് വെച്ച് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഇതൊരു ഡെഡ് ബാറ്റിനുള്ളില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാം, സൂപ്പർ ബോയ് പ്രൈമേ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഈ ഡെഡ് ബാറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും വൺ ഓഫ് ഇവരുടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആർട്ട് സ്റ്റൈൽ അടിപൊളി ആർട്ട് സ്റ്റൈലാണ്, ആനിമേഷൻ അടിപൊളിയാണ്. ലൈക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷോണൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പറ്റിയൊരു സ്റ്റൈലാണ്. എസ്പെഷ്യലി ചെയിൻസോ മാൻ ഈ സ്റ്റൈൽ അടിപൊളിയാണ്. ഈ ചോര അവർ റെൻഡർ ചെയ്ത രീതിയൊക്കെ നല്ല ഒരു കിൽ ബിൽ വൈബ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോയാ അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഡെത്ത് ബാറ്റിൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ല, വാച്ച് അലോങ് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത തവണ കാണുന്നവരെ പീസ്.